Yoyyaa jenneerra jirra jirtu akka harka fuune har'a chapterii sadaffaa hojjechuuf dhufneerra. So chapteriin sadaffaan the measure of central tendency jedha. So statisticsii chapterii tokkoffaa, chapterii lammaffaa fi har'a immoo chapterii sadaffaarra almost geenyeerra jechuudha. Kanaaf warroonni channel keenya faara taatan channel keenya subscribe gochuun miseensummaa keessan cimsaa. Warroonni channel keenyaaf miseensa taatan immoo tiitoorii kana nama hedduu bira akka qaqqabu like gochuun eegala. Commenting keessan akkuma eegame haa ta'u jenna. Har'a immoo chapterii kana keessamee waan tokko laalla jechuudha. So chapteriin sadaffaan the measure of central tendency jedha jechuudha. So when you come to the introductory part or introduction, in this and the next section we will discuss several important numerical measures that are used to describe a set of data. Kanaaf boqonnaa kanaa fi boqonnota itti aanan keessatti wantoonni nuti ilaallu amma immoo numerical measure kan ta'an yookaan immoo kan lakkoofsaan ibsuu dandeenyu data bifa kamiin lakkoofsaan ibsuun danda'ama kan jedhu ilaalla jechuudha. So these numerical descriptions are generally of two types. One is a measure that indicate the approximate center of distribution called measure of central tendency, and the second one is a measure that indicate the amount of scatter about the central point called measure of dispersion. Kanaaf boqonnaa jala kana jalatti wantoonni gurguddoon nuti lamaan laallu tokko measure of central tendency kanneen jennuuni. Kanneen akka mean, average, median, mode, isaan kanneen decile, quartile, percentile kanneen laalla. Itti immoo measure of central dispersion kanneen jedhaman kanneen akka variance, standard deviation, how we can calculate variance, the standard deviation, covariance, confidence interval, isaan kanneen laalla jechuudha. So an average value is a single value within the range of data that is used to represent that all the value in a series. Since the average is somewhere within the range of the data and all the items of the distribution cluster are on the average value, it is sometimes called the measure of central tendency. Kanaaf data hedduu qabnu keessaa dataan keenya centrally jiddugaleessaan averageen isaa maal fakkaata yookaan immoo jiddugaleessaan daataan qabnu hundi karamitti dhiyaata kan jedhu karaan itti ilaallu measure of central tendency kan jennu kana jechuudha. So the types of measure of central tendency, there are actually several different measure of central tendency, and each has its advantage as well as disadvantage. For example, the mean are there, arithmetic mean, geometric mean, the harmonic mean are there, the mode and the media. Kanaaf measure of central tendency kan jedhaman gurguddoon sadeen kana jechuudha. Mean, mode and the media. Mean may be arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean jennee karaa adda addaatiin meanii garaagaraa ilaaluu dandeenya. Garuu measure of central tendency kan jedhaman isaan gurguddoo sadeen kana jechuudha. So summation notation, let's x1, x2, x3 up to xn be the number of values where n is the total number of observation with the xi and the i's of observation. Then the simple summation of I from 1 to n or from 1 to n xi is called the sigma, or the summation notation that is called index, where with I is equal 1 the starting index and I is equal n is the ending index. Enough. Shin kuni formula ishin argitan kun summation note yookaan immoo sigma jedhamti. Summation yookaan immoo ida'ama wantoota observation keenya jechuudha. Fakkeenyaaf x1 up to xn observation yoo qabaanne summationiin isaanii x1 irraa jalqabee x up to xn maal jedhama? Summation yookaan immoo sigma notation jedhama jechuudha. For example, summation of I is equal I from 1 to 7 is equal to I plus 1, which equivalent to 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Kanaaf lakkoofsota
torba tokkorraa haga torba gaafa walitti daanu meeqa arganna kan jedhu summationiidhaan gaafa keenya bifa kanaan keenya jechuudha. Innis 35 ta'a jechuudha. So if it's true here, summation of x a times xi when I start from 1 to n equivalent to summation of a into xi plus up to xn where a is a constant variable or a constant number. So bifa kanaan summation notation kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Find the following sum. Fakkeenyaaf I from 2 to 4 into I square minus 3 b I 5 I 1 to 5 summation xi plus 7 summation of 2i square plus 5 when I start from 2 to 7 to 4. Kanaaf gaafa akkana jennu maal jechuu keenya I square lamarraa jalqabnee haga 3 fakkeenyaaf 2 square 4 hir'isuu takka 3 takka 3 square 9 hir'isuu 3 6 4 square 16 hir'isuu 3 13. Kanaaf gahee kanneen walitti hidhuudha jechuudha. Kunis fakkeenyaaf xi keenya tokko haga 5 ta'e xi plus 5 jedha. Kanaaf tokko hidhuu 7 lama hidhuu 7 3 hidhuu 7 4 hidhuu 7 fi 5 hidhuu 7 walumatti gaafa hidhaanu summation of xi plus 7 when I start from 1 to 7 jechuu dandeenya jechuudha. Kunis summation of 2i square plus 5 jedha. I keenya lamarraa jalqabee haga 4 jedha. Kanaaf lama constant number waan taateef garaatti baasuudhaan I square plus 5 times whole 2 jechuu dandeessu jechuudha. So the expression x1 plus x2 up to xn is equivalent to is like this, and the mean is denoted usually by this one. Isheen kuni mean yookaan immoo average ishee jennu sanaan x bar goonee bakka buufna jechuudha. Kanaaf x bar is equal to summation of all xi over n jechuu dandeenya. N keenya immoo number of observation dha jechuudha. Kanaaf 1 over 2 summation of xi jechuu dandeenya. I start from 1 to n. So when it comes to the arithmetic mean definition, mean is a statistical measure which is widely used to represent the whole data with the help of single value. Kanaaf mean jechuun data keenya hunda isaanii bakka tokko yookaan tokkotti ibsu. Kanaaf lakkoofsota data keenya hunda isaanii walitti daanee inni dhaaf gaafa irru gatiin nuti argannu arithmetic mean yookaan immoo mean jedhama jechuudha. So note the arithmetic mean calculated for the sample data is denoted by xi, the pronounced as x bar. This kana jechuun x bar jechuudha. Inni kunis mean jechuudha karaa biraatiin. So the arithmetic mean computed for a universe is denoted by mu, pronounced as mu, and usually arithmetic mean is simply known as the mean or the average. Maqaan biraa mean maa inni average jechuu dandeessu jechuudha. Average jechuu ni dandeessu jechuudha. So adding all the observation and dividing the sum of the numbers for the observation the result for me. Kanaaf lakkoofsota kennaman hunda isaanii walitti daanee hamma lakkoofsota sanniiniif yoo hirru gatiin argannu mean jechuudha. So arithmetic mean may be two types, simple harmonic mean as well as weighted mean jennee bakka lamatti qooduu dandeenya arithmetic mean jechuudha. So fakkeenyaaf for ungrouped data, we have two type of data, grouped and ungrouped data. For ungrouped data, the mean of the set of the data is equal to the sum of the data items divided by the number of the items. It can be given like this. Fakkeenyaaf calculate the mean of 7, 6, 2, 3, 8, 4, 5, 8. Kanaaf lakkoofsota kanneen hunda isaanii walitti hidhuudhaan meeqaaf irraa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irraa jechuudha. Gatiin argannu suni maal jedhama? Mean jedhama jechuudha. Mean jedhama jechuudha. Kanaaf lakkoofsota kana hunda walitti hidhuudhaan mean argannu arithmetic mean jedhama. That is for a group. Fakkeenyaaf if x1 up to xn are sets of data items with the frequency f1, f2, f3, up to fn respectively, then their mean is given by like this. Mean karaa biraatiin immoo karaa kanaan calculate gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf f1 x1 plus f2 x2 plus fn up to f1 f2 fn jechuun frequency isaati jechuudha. Fakkeenyaaf duuba irratti yoo deebitan 8 gizee meeqa mul'ate sitti fakkeenyaaf yoo ilaaltan 8 gizee 2 mul'ate yoo 8 as jirti. Kanaaf frequency 8 meeqa 2. Kanaaf f1 jechuun 8 dhaaf meeqa ta'a 2 ta'a jechuudha. Bifa saniin walitti hidhuudhaan frequency isaanii immoo walitti hidhaanee gaafa hirru maal arganna? Mean arganna jechuudha. Kunis karaa biraatiin mean calculate gochuu yookaan immoo average calculate gochuudhaaf nu fayyada jechuudha.
So for example, for this example, fakkeenyaaf 2, 4, 8, 2, 7, 3, 7 isa kanaaf mini calculate gochuu gaafa barbaannu lama gizee lama mul'ate, torba gizee sadi mul'ate, saddeet gizee tokko, sadi gizee tokko. Kanaafi gabaabumatti lama baay'isuu lama ida'uu, torba baay'isuu sadii ida'uu, saddeet baay'isuu takka ida'uu, sadi baay'isuu takka hiruu, frequency isaanii lama ida'uu sadii, afur, shan, jaha, torbaaf irra jechuudha. Kanaaf gatiin yeroo sana argannu maal ta'a jechuudha? Miinii ta'a jechuudha. So calculate the mean of the following data if the mean equivalent to like this is this one. So fakkeenyaaf lama gizee lama mul'ate, sadi gizee tokko, torba gizee sadii, saddeet gizee tokko. Isaanan kanneen gaafa walitti daanu sadii, jaha, torba ta'a. Gaafa lakkoofsota kanneen waliin baay'ifnee irra gadiitti gaafa akkatti walitti daanu 36 kanaaf 36 hiruu torbaa ta'e jechuudha. Gatiin kun bifa kanaan. Weighted mean when a proper importance is desired to be given to different data, that is, weighted mean is appropriate. So the weight are assigned to each item in a proportion to its relative importance. So weighted mean kan jennu jiramu weighted mean different data gaafa kennamu weighted mean isaa barbaadu ni dandeenya jechuudha. So fakkeenyaaf let x1 up to xn be the value of the item series w1 and wn their corresponding weight, then the weighted mean denoted by xw, x bar w can be calculated like this: w1 times x1 plus w2 like frequency isa duubaa san wajjini asitti onni jijjiiru weightii fudhachuu qofa malee almost reefoo hojjenne wajjin tokkuma jechuudha. So in case of ungrouped data where weight are involved, our approach for calculating arithmetic mean will be different from the one using earlier. Fakkeenyaaf, suppose student has secured the following mark in their 3 test: midterm test 30, laboratory 25, final 20. So how we can calculate the mean? The simple arithmetic mean simply is the sum of the 3 for 3. However, this will be wrong if the 3 tests carry different weight on the base of their relative importance. Assuming that the weight of assigned to the 3 point midterm test 2 point, laboratory 3 point, and the final 5 points. Amma qorumsi kunniin qorumsoonni sadeen ijoolleedhaaf yookaan barattootaaf kennaman kuni qabxiin isaan baatan garagara yoo ta'u kallattii mana akkatti hidhaanee hiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf isa kanaan W1, W2, W3 jennee weight isaaniitiin baay'ifnee hirree arganna jechuudha like this. Fakkeenyaaf midtermii lama namoonni 30 qabxii 30 fide lama baay'isu 3 60 ta'a, 3 baay'isu 75 75, 5 baay'isu 100 ta'a kan walitti daana. Weightii kanneen immoo gadi daana. 2 ida'u 3, 5 5 ida'u 5 10. Kanaaf isa kana hiruu 10 gatiin nuti argannu weighted mean jedhama jechuudha. Weighted mean like this. So example 2, a student obtained the following percentage in the examination: English 60, Biology 75, Mathematics 63, Physics 59, Chemistry 55. Find the student weighted arithmetic mean if the weights is 1, 2, 1, 3, 3 respectively are allocated to the subject. Amma barattoonni kunniin qabxiin isaan fidan Ingiliffa 60, Biology 75, Mathematics immoo 63, Physics 59 fi Chemistry 55 fidan. Weightiin isaanii weightiin Ingiliffa tokko, weightiin Biology 2, weightiin Mathematics tokko, weightiin Physics 3 fi weight of Chemistry immoo 3 yoo ta'e weighted mean isaanii maal ta'a dhagaati. Kanaaf akkuma reefu formulaa hojjenne sanaan 60 baay'isuu takkaa ida'uu, 2 baay'isuu 75 ida'uu, takka baay'isuu 63 ida'uu, 3 baay'isuu 59 ida'uu, 3 baay'isuu 55 hiruu isaanan kanneen walitti daana. Takka ida'uu 2 3 3 tokka 4 torba 10 firraa jechuudha booda irratti. Yeah, it can be like this. 60 tokkoon baay'ifnaa 75 lamaan 63 takkaan baay'ifnaa 59 sadiin 55 immoo sadiin baay'ifnee isaanan kana walitti daanee gatiin argannu 61.5 ta'a jechuudha. 65. So by this principle we can calculate the mean of a weighted mean. Arithmetic mean for grouped data. For grouped data, the arithmetic mean may be calculated by applying any of the following method.
direct method, shortcut method and the step deviation method. Kanaaf arithmetic mean of group data karaa sadiin kanaan calculate gochuu dandeenya. Direct method, shortcut method fi step deviation method fayyadamuudha. So direct method gaafa laallu, in the case of direct method, the procedure for finding the mean for group data is similar to that of the ungrouped data, except the midpoints or class mark xc of the class are used for the x value. Akkuma ungrouped data direct method gaafa fayyadamnu, almost method tokko ta'e garuu asirratti class mark fayyadamu yookaan midpoint fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Look like this: f1 xi class mark 1 class mark 2 or class midpoint 2 over summation of fi jenne mark. So class mark of the I is class and fi is the frequency of the I class and n is the number of the frequency. So this one is the formula how we can calculate the mean of group data by using direct method. Fakkeenya calculate the mean of the following age distribution jet class jaga kudani dotoo kudha shan dajjam dem tokko dem shan dem jaga soddoma soddomi tokko soddomi shani kennameera. Frequency isaan immoo bifa kanaan kennameera. Kanaaf calculate the average of this group frequency table for student test square. Test square kanaaf score student kanaaf maali calculate goona mean isaa calculate goona jechuudha. Kanaaf kana gochuuf frequency isaan already nu kennameera. Marking isaan fidan nu kennameera. Number of student bifa kanaan erga baafne booda kallattimaan mean sana totally divided for the summation of frequency goone argachuu ni dandeenya jechuudha. So it may be noted that the midpoint of each class is taken as a good approximation of the true mean of the class. This is based on the assumption that the values are distributed fairly evenly throughout the interval when large number of frequencies occur. This assumption is usually accepted. So bifa kanaan calculate gochuu dandeenya. Inni lammaffaa shortcut method. The shortcut method jechuun in this case the shortcut method or the concept of arbitrary mean is followed. The formula for calculation of arithmetic mean by the shortcut method is given like mean equivalent to a plus summation of fd over n, where a arbitrary or assumed mean, f is frequency, d is the deviation from the arbitrary or assumed mean, which can be calculated like xi minus a. So this one is the shortcut method of calculating the mean. When the values are extremely large or in fraction, the use of direct method would be very cumbersome. So in such case, the shortcut method is preferable. Though data nuti argannu kan value nuti qabnu gar malee guddaa yoo ta'ee fi yookaan gar malee xiqqaa kan ta'u yoo ta'e direct method fayyadamurra shortcut method fayyadamutu filatamaa jechuudha. This is because the calculation work in the shortcut method is considerably reduced, particularly for calculation of the product of value and their respective frequency. As can be seen from the formula used in the shortcut method, the arbitrary or assumed mean is the second term in the formula, which is summation of fi divided for n. Is the correction factor for the difference between the actual mean and the assumed mean. If the assumed mean turns out to be equal to the actual mean, this one will be what? 0. Yeah. So while one may choose any value assumed mean, it would be proper to avoid extreme value that is too small or too high to simplify calculation. So a value apparently close to the arithmetic mean should be chosen. Kanaaf assumed mean nuti fudhata jechuudha. Assumed mean erga fudhanne booda isarraa summation of fid over summation of fin goonee hirrifne gatii mean sana argachuuf yaalla jechuudha. Fakkeenya. The following table shows the mark of 15 students in statistics. Calculate the average mark of this group in all methods. Kenyaaf duwwaa aga 10 warroonni fidan midpoint isaanii 5 10 aga 20 15 kas jedhee kun nu kennameera. Frequency isaan nu kennameera, d nu kennameera, then f times d nu kennameera. Sanaafu summation of f d nu kennameera minus 90. So it may be noted that we have to take an arbitrary mean of 35 and the deviation from midpoint. Arbitrarily 35 that's a value. In other words, the arbitrary mean has been subtracted from each value of the midpoint and the resultant figure is shown in column D. Therefore, mean equivalent to a plus summation of fid over this, 35 plus this over this equivalent to
35.45 or 33 marks approximately. Step down deviation method. Now we take up the calculation of arithmetic mean for some sets of data using step deviation method. This is shown in the following table. Now this one is to mark and XC, F, D and D over 10 also given here. D over 10 can also be given here. So therefore FID is simply the summation of FID. Arganneerra sana booda A plus summation of FID over N gune we can get this mark. Still getting arganne kunis walqita. It's a refugee. So the mark approximately 33. It will be seen that the answer in each of the three cases is the same. The step deviation method is the most convenient on account of simplified calculation. Kanaaf step down method in calculation in isa waan sarfatuuf isa kana fayyadamuu dandeenya. So characteristics of arithmetic mean. Arithmetic mean in amalli isaa maayinni. What type of characteristics are there? Some of the important characteristics of the arithmetic mean are: 1. The sum of the deviation of the individual items from the arithmetic mean is always 0. Kana jechuun maal jechuudha? X minus X bar in yeroo hundaa 0, where X is the value of the item and X is the mean of the arithmetic mean. Kanaaf amalli arithmetic mean keessa tokko maayinni individual item irraa mean gaafa hir'ifnu gaafa erga hir'ifne booda gaafa walitti daanu idamni isaa 0 ta'uu qaba jechuudha. Inni lammaffaa the sum of the square deviation of each individual item from the arithmetic mean is always minimum. In other words, the sum of the square deviation taken from any value other than the arithmetic mean will be higher. As arithmetic mean is based on all the items in a series, the change in the value of any item will lead to the change in the value of the arithmetic mean. In case of highly skewed distribution, the arithmetic mean may get distorted on the account of the few items with extreme value. In such case, it may cease to be the representative characteristics of the distribution. This one is another characteristics of what's our arithmetic mean. Saanan kunniin amaloota arithmetic mean jechuudha. Saanan afran kun amaloota arithmetic mean is. Special property of arithmetic mean: if X mean is the mean of an observation N1, X2 is the mean of an observation N2. If Xk is the mean of the observation Nk, then the mean of all observation in all group is called combined mean. Therefore, combined mean is summation of Ni Xi over summation of Ni ta'a. Combined mean karaa itti barbaadnu qabna jechuudha. Karaa itti barbaadnu qabna. Formula combined mean itti barbaadnu simply Ni times Xi over summation of Ni jennee calculate gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf in the class there are 30 females and 70 male. If the female average 60 in an examination and the boy average is 72, find the mean for the entire class. Kanaaf kun amma combined mean dha jechuu kan itti barbaadnu. Kanaaf combined mean is equal to X for the female times number of female plus X for males times number of males over total number of student goone 60/30 ida'uu 70/72 hiruu dhibbaa jennee bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. So meaning akkanaa kuni combined mean jedhama jechuudha. Combined mean. If a wrong figure has been used when calculating the mean, the correct mean can be obtained without repeating the whole process using correct mean equivalent to wrong mean plus correct value minus wrong value over number of observation. Yeroo tokko figariin hin barbaachifne erga mean hojjenne booda figarii tokko dogoggoruu dandeenya gaafa idaanu value tokko jechuudha. Kanaaf correct mean argachuudhaaf simply formula wrong mean plus correct value minus wrong value over number of observation jennee karaa gabaabaatiin gara duubatti osoo deebineen xaariin calculate goonee argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf an average weight of 10 students was calculated to be 65. Later, it was discovered that one's weight was misread as 40 instead of 80 kg. Calculate the correct average mean. Amma maa'inni namoota yookaan barattoota 10f miinii isaanii gaafa hojjennu ulfaatinni isaanii 65 arganne jechuudha. Boodarree yeroo laallu daataan tokko 40 ta'uu osoo qabu discovered that one weight was misread as 40 instead of 80. Kanaaf 80 ta'uu osoo qabu 40 jennee dubbifneerra jechuudha. Kanaaf miiniin isaa sirrii miti jechuudha. Amma 80 bakka 40 sana erga buufne miiniin sun maal ta'a kan jedhuuf calculate gochuudhaaf gabaabumatti correct mean is equal to wrong mean plus correct value minus wrong value over number of observation jennee sirreeffachuu dandeenya. Kanaaf our meaning wrong meaning keenya 65
correct value 80, wrong value bakka sana bu'ee 40, hir'isuu hiruu 10 goone 69 arganna jechuudha. Kanaaf so gara duubatti deebineen xaa'ini bifa kanaan calculate goone argachuullee ni dandeenya jechuudha. If we subtract or add a constant number to each value of the data set, then the new mean is also obtained by subtracting or adding the constant number from one or old mean. This is true for the other two operation, multiplication as well as division. This seera biraati. So inni itti aanu median. So what is median is that definition of median. Median is defined as the value of the middle item or the mean of the value of the two middle items when the data are arranged in ascending or descending order of the magnitude, and that the median can be denoted like this. Median jechuun immoo data qabnu sana guddaarraa gara xiqqaa yookaan immoo xiqqaarraa gara guddaa erga arrange goone booda isaan jidduu yookaan valuun jidduu jiru sana maal jennaani medianii jennaani jechuudha. So if the number of measurement in the set is odd, the median is simply the middle measurement when the measurements are arranged in ascending or descending order. Yeah, arrangement yookaan number of observation in keenya odd ta'e taanaan medianiin lakkoofsa isa jidduu jiru ta'a jechuudha erga nuti ascending orderiidhaan erga keenya booda. If the number of measurement in the set is even, the median is simply the mean of the two middle measurement when the measurements are arranged in ascending order or descending order. Yeroo measurement in keenya even ta'e fakkeenyaaf data nuti qabnu asaddeet yoo ta'e yookaan 10 yoo ta'e yookaan 12 yoo ta'e data keenya eega arrange goone booda lakkoofsonni jidduu lamaan walitti hidhamanii lamaaf gaafa hiraman gatiin argannu suni medianii ta'a jechuudha. Haa ta'u malee lakkoofsi nuti qabnu yookaan measurement keenya observation keenya odd yoo ta'e fakkeenyaaf 5 yoo ta'e yookaan 7 yoo ta'e lakkoofsota kanneen erga arrange goone booda inni jidduu jiru fakkeenyaaf inni sadaffaa 5 yoo ta'e inni fakkeenyaaf sadaffaarraa jiru lama gara mirgaa fi lama gara bitaa dabarre jidduu irratti lakkoofsi jiru sini medianii ta'a jechuudha. So median kunis for group data and ungrouped data jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf median for ungrouped data yoo ta'e computation of the median for raw data has to be two causes. If the number of observation n is odd, so median is equal to n plus 1 over 2 the observation item ta'a. If it is even, n over 2 observation plus n over 2 plus 1 the observation over total items. Fakkeenyaaf find the median of the following: 6, 5, 2, 8, 9, 4. Sannan kanneen tokko 2, 3, 4, 5, 6. Observation keenya 6 sila ta'eef lakkoofsota kanneen bifa ascending orderiidhaan lamarraa jalqabnee 2, 4, 5, 6, 8, 9 erga goone bifa kanaan erga arrange goone booda lakkoofsonni jidduu lamaan kunniin gaafa walitti hidhamanii lamaaf hiraman valuun nuti argannu medianii jedhama. Kanaaf 5 da'uu 6, 11 hiruu 2, 5.5 ta'a jechuudha. 5.5 medianii ta'a jechuudha. Gabaabumatti bifa sanii. Inni baabmoo maal jedhaa? 2, 1, 8, 3, 5, 8, 10 jedhaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jechuun odd waan ta'eef lakkoofsa kana erga order goone booda valuun ishee jidduurra jirtu 3 gara bitaa 3 gara mirgaa dhiifnee jidduurratti argannu suniin medianii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf akkatti ilaaluu dandeessu. Kanaaf medianiin 1, 2, 3 kana dhiifnee ammas 1, 8, 8, 10 kana dhiifnee jidduurratti lakkoofsa 5 argamtu kuni maal jennaani medianii jechuu ni dandeenya. Karaa biraatiin foormulaa kana fayyadamnee torba iddoo takkaa hiruu 2 yoo jennu afraffaa yookaan immoo the fourth observation ta'a jechuudha. Kana afraffaan immoo 5 waan ta'eef 5 ta'e jechuudha. Kanaaf bifa kanaan medianii calculate gochuu ni dandeenya. What would happen if the median for grouped data yoo ta'u? If the data are given in the shape of grouped frequency distribution, the median can be computed by using the following steps. Step 1, to find the median of a grouped frequency distribution. 1, you have to cumulative frequency distribution barbaanna. Sana booda the class where median is located is akka ta'e barbaanna. It is the lowest class for which the cumulative frequency equals or exceeds n over 2 items. Let's determine the median by the formula like median is equal to dl plus n over 2 minus f d over sp times I tau dl jechuun lower class limit or boundary of the class jechuudha. N over 2 jechuun n jechuun total observation no or summation of f jechuudha. Cb jechuun the cumulative frequency in the class
preceding or coming before the class contain the median. FC jechuun the number of observation or frequency in the class contain the median. I jechuun the size of the class interval or width of the class jechuun. Example ilaalla. Fakkeenyaaf find the median of the following distribution jedha. Fakkeenyaaf classii 40 gaafa 44, 45 gaafa 49, 50 gaafa 54, 55 gaafa 59, 60 gaafa 64, 65 gaafa 69, 70 gaafa 74 nu kennameera. Frequency keenya immoo asii nu kennameera jechuudha. Kanaaf jalqaba maal goona? First find the less than cumulative frequency, then identify the median class, then find the median using the formula. Kana gochuudhaaf class keenya frequency fi cumulative frequency bifa kana arrange goona. Cumulative frequency jechuun fakkeenyaaf kana goona 17 argachuudhaaf 7 ida'uu 10ti. Sana booda 17 ida'uu 29 39 ta'a 39 ida'uu 15 54 54 ida'uu 12 66 66 ida'uu 6 72 72 ida'uu 3 75 ta'a jechuudha. Amma cumulative frequency arganneerra or less than cumulative frequency. Sana booda 75 ida'uu 2 gaafa goonu 37.5 ta'a. Thus 39 is the first less than cumulative frequency to the less than or equal to 37. Therefore 50 minus 54 is less than median class ita. Median class keenya 50 54 ta'a. 50 54 as keessa ta'a jechuudha. Median class keenya as keessa ta'uu isaa barreerra jechuudha. Barreerra. Sana booda lower class limit 54 ayin 4dha. N 75 F sin 22 CFB immoo 17 sana booda as keessa bakka buusuudhaan gabaabumatti gatii isaa argachuu dandeenya jechuudha. Hence the value which is divided in the data set in two equal parts is 54.46. This means 50% of the observation fall above or below 49.66 ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan median for group data calculate gochuu ni danda'ama jechuudha. Characteristics of median amaloonni median immoo maal inni fakkeenyaaf. One, unlike the arithmetic mean, the median can be computed from open-ended distribution. This is because it is located in the median class interval, which would not be an open-ended class. Then the median can also be determined graphically, whereas the arithmetic mean cannot be ascertained in this manner. Median graphically determined gochuu dandeenya, garuu arithmetic mean gochuu hin dandeenya. As it is not influenced by the extreme value, it is preferred in case of distribution having an extreme value. Extreme value cannot be affect our median, but mean keenya garuu affect gochuu ni danda'a. In case of qualitative data, where the items are not counted or measured, but the scored or ranked, it must be it is the most approximate measure of central tendency. Qualitative data keessatti median the most appropriate measure of central tendency ta'uu danda'a. In the term quartile, decile, and the percentile. Let us introduce two other concepts, quartile and the decile. To understand this, we would first know that the median belongs to the general class of statistical distribution called fractiles. The fractile is the value below that lays in a given fraction of the sets of data. Amma immoo isaan kanneen ilaalla jechuudha. What is percentile, what is decile, what is quartile kan jedhu. So in case of this, the median, this fraction is 1/2 of its observation. So likewise, quartile as a fraction 1/4. Median gaafa jedhu giddu galeessa tokko lammaffaa. Quartile gaafa jedhu tokko afuraffaa. Kanaaf quartilein Q1, Q2, Q3 fi Q4 qaba jechuudha. Q4 qaba jechuudha. So in such case, the percent of data fall Q1, 25% fall between Q1 and the Q2, Q2 and the Q3, and the Q can be like this. So it will be seen that Q2 is the median in Q2 target. We can use the above formula for the calculation of quartile as well as the only difference will be the value of. So quartile are the values that divide the sets of data into 4 equal parts, Q1, Q2, Q3, and there are 3 quartiles, namely Q1, Q2, Q3. So if you want to calculate quartile of ungrouped data, first you have to arrange the data in order of increasing the magnitude. If the number of observation is odd, quartile is equal to k into n plus 1 over 4 the whole items, and if it is even, kn over 4s plus kn over 4 plus 1s over 2. Akkuma median sana
formula kana fayyadamna jechuudha. Formula kana fayyadamna. Garaagarummaan isaa median keessa over 2 jenna immoo over 4 jenna jechuudha. Fakkeenyaaf find quartile 1, quartile 2, quartile 3 for the following data. Data nuti kennameera. Jalqaba data kana xiqqaarraa gara guddaa bifa kanaan arrange goona. Sana booda dataan kun oodi moo even kan jedhu lakkaa'uudhaan beekna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 jechuun immoo even oodidha sorry ood. Kanaaf oodi ta'e taanaan 9 plus 1 over 4 jennee Q1 waan ta'eef 1 goonasi. Q1 waan ta'eef 1 into 9 plus 1 over 4 goona 2.5 item. What does this mean? Kanaaf Q1 half between 2 and the second. Kanaaf lammaffaa fi sadaffaa gidduutti argama jechuudha. Halfway between the second and the third. Second jechuun kan third jechuun immoo kan. Kanaaf quartile keenya maal ta'a jechuudha gabaabumatti. The second item plus 1 over 2 of the third item minus the second item. So 9 plus 1 over 2, 21 minus 9. That is 15. Q3 gaafa ta'u immoo 3 into 9 plus 1 over this, that is 7 point. So the halfway between 7 and 8 ta'a jechuun maal jechuudha? Simply the 7th item plus the 8th item minus the 7th item ta'a jechuudha. 38, 0.5 into this, that is 40. Ifa kanaan calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Deciles are the value that divide the data into 10 equal parts. Kun immoo bakka 10tti qooda jechuudha. Kanaaf D1 haftu D9 qaba jechuudha. D9 haftu D10 qaba. Innis akkuma sana even dha moo odd dha jennee ilaalla. Sana booda n plus 1 over 10 fayyadamna. Bifa kanaan even yoo ta'e immoo n over 10 plus n over 10 plus 1 over 2 goonee ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf find D2 and D7 for the following data. Kanaaf jalqaba arrange gochuudha. Akkuma kaakuu barame sana arrange goona. Erga san goone booda even dha moo odd jennee adda baasuudha. Sana booda Q1 gaafa ta'u D2 gaafa ta'u 2 into jennee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waan ta'eef even dha. 2 times 10 over 2 plus 2 times 10 over 2 plus 1 the whole 2 jennee barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Inni percentilein immoo dhibbarraa jechuudha. Bakka dhibbatti qoqqoodu percentile jechuun now to divide into 100 equal parts. So there are 99 percentile from P1 to P100. So percentile are not the same as percentage. To calculate the percentile we have to use same. Bifa kanaan fayyadamuu dandeenya ammas akkuma barame sana jechuudha. Kanaaf median nu gale taanaan kun salphaadha jechuudha. Fakkeenyaaf percentile 2ffaa fi 75ffaa barbaada yoo jedhamne data kanaaf data kana jalqabnee maal goona arrange goona jechuudha. Sana booda dataan kun even dha moo odd kan jedhu lakkoofni beekuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 immoo maayini even odd. Kanaaf 9 odd dha waan ta'eef percentile 40 lammaffaa gaafa jedhu 42 times 9 ida'u takkaa jiru. Dhibbaa goonee arganna jechuudha. Yeroo dhibbaa goonee arganna jechuudha. Gaafa group data ta'e hoo gaafa group data ta'e maal goona cumulative frequency distribution ijaaruu yookaan determine prepare gochuun nurraa eegama. Sana booda class where quartiles belong barbaadu qabna. Sana booda formulaan keenya simply DL plus Kn over 4 minus F over Fi times I ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf find the quartile 1, quartile 2, quartile 3 for this jedha. Kanaaf frequency distribution nu kennameera. Cumulative frequency isaanii calculate gochuun nurraa eegama. Sana booda quartiles classes sana erga arganne booda gabaabumatti determine gochuun ni danda'ama jechuudha. Decileinis akkasuma. Decileinis percentilenis almost similar jechuudha. Inni itti aanu mode. So as you know, mode is simply the value that is most frequently repeated data. Yes, data kenname keessaa irra deddeebiidhaan dataan mul'ate mode jennaan jechuudha. So by definition, the mode of the sets of data is the value in the data which appears most frequently in the sets of value. The mode is the most frequently occurring measurement in the data set. There may be a unique mode, several mode, or no measurement occurs more than once, usually no mode. Kanaaf mode jechuun data qabnu keessaa garmalee irra deddeebiidhaan kan mul'ate eenyu gaafi jedhu deebisuudha. Kanaaf modii dataan tokko modii qabaachuu danda'a, modii qabaachuu dhabuu danda'a. Modii yoo qabaates
moodii tokko qabaachuu danda'a, moodii lama qabaachuu danda'a, moodii lama ol qabaachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf find the mode for this number jedha 5 3 5 8 9. Kanaaf moodiin 5 ta'a jechuudha. Irra deddeebi'ee 5 gizee lama waan jiruuf jechuudha. Isaan nan kaan ja'anii. Find the mode of 8 9 9 7 8 2 5. Kanaaf 9 gizee lama mul'ate 8 gizee lama mul'ateef 8 fi 9 moodii ta'uu danda'u jechuudha. Baay'ee moodaalidha jechuudha kun. Find the mode for 12 3 6 7. Kanaaf kun moodii hin qabu. It has no mode because moodii lakkoofsi isaan nan kana caalee mul'ate hin jiru waan ta'eef moodii hin qabu jechuudha. Kanaaf akkuma reefu ilaallee moodiin unimodal ta'uu danda'a, bimodal ta'uu danda'a, multimodal ta'uu danda'a, immoo no modal value illee ta'uu ni danda'a jechuudha. Daataan tokko moodii qabaachuu danda'a, moodii dhabuu danda'a. So what would happen if the data is grouped? Daataan grouped yoo ta'e moodii isaa akkamitti calculate gochuu danda'a? Before we find any mode that might exist, check the following point. Tokko, the class interval of the class should be equal or uniform class interval qabaachuu isaa. We need the column of the class boundary which can be obtained from the class limits. Then you have to identify the mode class. Once you have to identify the mode class, means that the highest class with highest frequency, determine the mode using mode MO or X bar like this, column BL plus D1 over D1 plus D2 the whole I, where BL is lower class boundary, D1 is the difference between the frequency of the modal class and the frequency of the preceding class or pre-modal class. D2 is the difference between the frequency of the modal class and the frequency of the subsequent class, and I is the size of the class interval. Okay, now if you want to determine the mode of this frequency distribution, amma isaan kana keessa moodiin garmalee repeatedly mul'ate kamii kan jedhu argachuu barbaanne maal barbaaduu qabna jalqaba class boundary barbaaduu qabna jechuudha. Class boundary isaa barbaadna. Sana booda D1 fi D2 argachuu qabna. Class interval isaanii jidduu jiru argachuu dandeenya. Class interval actually 10 beekamaadha. 5 waan jedhuuf 10 waan ta'eef ni beekna jechuudha. Then you have to find the modal class. So now this one is a geometric mean. Apart from the three measure of central tendency as discussed above, there are two other mean that are used sometimes in business and economics. These are geometric mean and harmonic mean kan jennu yeroo baay'ee school of business keessatti kan fayyadamnu jiru jechuudha. Dabalataan meaniiwwan kun jechuudha. So geometric mean is more important than harmonic mean, and the geometric mean is defined as the nth root of the product of n observation of the distribution. Symbolically, geometric mean is equal to n root of what? The summation of all variables. If we have only two observations, say that 4 and 60, the mean is equal to simply 4 times 60 is equal to 8 times. Therefore, geometric mean is equal to the n root of x1 times x2 times x3. Similarly, if there are 3 observations, then we have the calculated cube root of the product of the 3 observations. So when the number of items is large, it becomes extremely difficult to multiply the numbers and calculate the roots. So to simplify that calculation, logarithm can be used. If we have found the geometric mean like 2, 4, 8, we may found like the summation of logarithm of xi over n, log of 2 plus, log of 4 plus, log of 8 over 3 times. So by this way, we have to calculate this number. Now we have to find anti-logarithm of this. The anti-logarithm of this number is simply 4. Kanaaf lakkoofsi keenya garmalee bal'atee kan deebi'oote logarithmii fayyadamna jechuudha. So when the data are given in the form of frequency distribution, then the geometric mean can be obtained by the formula like this. Log of geometric mean is equal to f1 log of x1 plus f2 log of x2 plus fn log of xn over summation of frequency, which means that simply summation of f log x over summation of frequency is equal to n. Now, then geometric mean is equal to anti-logarithm of what? N. Anti-logarithm of what? And this one is geometric mean. So the geometric mean is the most suitable in the following 3 cases. 1, averaging rate of change
the compound interest formula, discounting and capitalization. Isaan kan hojjechuudhaaf geometric mean fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf average rate change. Rate change in guyyaa guyyaan rate change in maallaqa irra jiru maal fakkaata? Interest in compound interest calculate gochuuf formula isaa. Discounting and capitalization beekuudhaaf geometric mean fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf if a person have invested per 5,000 in the stock market, at the end of the first year, the amount has been grown to 6,215. He had 25% profit. If at the end of the second year, his capital has grown to this, the rate of increase is 40% for the year. What is the average rate of increase of this investment during the 2 years? Naaf fiiliin akkanaa kuni dhiyaatan taanaan deebiin isaanii bifa geometric mean calculate ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namichi kun waggaa jalqabatti 5,000 deposit godhe stock market irratti dhuma waggaa sana irratti 6,250 geesse jechuudha. Baasantii 25 profit argateera. Waggaa lammaffaa kana irratti immoo maallaqni isaa gara 8,750 percentage 40 ol dabaleera jechuudha. Kanaaf waggaa lama keessatti rate of increase of his investment meeqa kan jedhu deebisuudhaaf yoo geometric mean like this. Simply 1.25 times 1.43, which equivalent to this one. So the average rate of increase in the value of investment is therefore this minus this, which is this number, which is multiplied by 100 to give 32.2% increment. So gaafileen akkana bifa geometric mean kanaan calculate. Maal advantage isaa and what is the advantage of geometric mean? So geometric mean is based on each and every observation in the data. It is rigidly defined. It is more suitable while averaging ratio and the percentage, also calculating the growth rate. It can also be compared to the arithmetic mean to give more weight to small value and less weight to large value. As a result of this characteristic of geometric mean, it is generally less than arithmetic mean. At times, it may be equal to the arithmetic mean. So, this is the importance as well as it is capable of algebraic manipulation. If the geometric mean has 2 or more series is known as along with their respective frequency, then the combined geometric mean can be calculated by using another logarithmic formula. Limitation in some mind. As compared to the arithmetic mean, geometric mean is difficult to understand. Yeah, logarithm and antilogy beekun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf difficult no. Both computation of geometric mean and its interpretation are somewhat difficult. Yeah. When there is a negative item in a series or one or more observation of zero value, then geometric mean cannot be calculated again. In the view of the limitation mentioned above, geometric mean is not frequently used. What about harmonic mean? Harmonic mean is defined as the reciprocal of arithmetic mean. The reciprocal of arithmetic mean is known as harmonic mean. Therefore, harmonic mean is equivalent to n over 1 over xi plus 1 over x2 plus 1 over xn, or the reciprocal of 1 over x over n summation of 1 over x over n. Kanaaf arithmetic mean reciprocal in isaa maal jedhama? Harmonic mean ta'a jechuudha. The calculation of harmonic mean becomes very tedious when the distribution has large number of observations. In case of the grouped data, the harmonic mean is calculated by using the formula simply reciprocal of summation of fi 1 over xi over n, or n over a summation of fi times 1 over xi, where n is the total number of observations. Here, each reciprocal of the original figure is weighted by the corresponding frequency f. So somewhat this one is what? Difficult in calculation a large data. The main advantage of harmonic mean is that it is based on all observation in the distribution that is amenable to further algebraic treatment. When we desire to give greater weights to smaller observation, the less weight to the larger observation, then the use of harmonic mean will be more suitable. Therefore, advantage mataasaa qaba jechuudha. Kun immoo gaafa daataan keenya yookaan observation keenya amenable ta'e yookaan immoo hamma tokko modifiable yoo ta'e isa kana fayyadamuun baay'ee bareeda jechuudha. Inni itti aanu measure of central tendency dha. So measure of central tendency part 2 dhaan qabannee ni dhufna. Agasiifuu warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu ndagatina. Warroonni chaanalii keenyaaf immoo miseensa taatan like gochuun nu eegaa jenna. Part 2 measure of central tendency itti fufna.
Kanaaf obsaan nu eegaa jennaa galatooma.